Semi Physics, Semester 6, Paper 1, Solid State Physics, and we are saying Unit 4, Dielectric Properties of Materials, and today the class number is S44, Local Electric Field of an Atom. Local electric field of an atom, or we say Lorentz local field. Lorentz local field is the topic of discussion today. Paper 1, Solid State Physics, Dielectrics. Lorentz local field or local electric field by an atom. And what is this local field? That local field, what is it? In dielectric salts, the atoms or molecules experience not only the external applied electric field but also the electric field produced by the dipoles. The resultant electric field acting on atoms or molecules of dielectric substance is called the local field or an internal field or Lorentz field. In dielectrics, the atoms or molecules experience not only the external applied electric field but also electric field produced by the dipoles. The resultant electric field acting on the atoms or molecules of dielectric substance is called the local field or internal field. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇരുന്നാൽ അതിന് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും. പോളറൈസേഷൻ മൂലം പുതിയ ഡൈപോളുകൾ ഉണ്ടാകുകയാണ്. അന്നേരം അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് മാത്രമല്ല, ഈ ഡൈപോൾ പോളറൈസേഷൻ മൂലം ഉണ്ടായ ഡൈപോളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് കൂടി അതിലൂടെ കൂട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന് അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്ലേറ്റ് P1, P2, plate P1 is given positive charge and plate P2, the second plate, is given negative charge. Charges are induced in it as shown in the figure, and we consider dielectric inside and a sphere. And a sphere within the dielectric, a small sphere within the dielectric, and at the point O there is an atom or a molecule. And if we consider this sphere, there are a charge distribution as shown. Plus on the left side and minus on the right surface of this sphere. And we have marked some bound charges and free charges we have marked. You see, free charges are on the plates of the capacitor and bound charges are within the dielectric. ഇപ്പോൾ ഈ ലോറൻസ് ലോക്കൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഓർ മോളിക്യൂൾ, ഈ ആറ്റം ഓർ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കും. കാരണം ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് പോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൽ ആറ്റവും മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കരുതാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡയലക്ട്രിക് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡയലക്ട്രിക്കിനാണ് പ്രാധാന്യം. നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഫ്രീ ചാർജസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ തൊട്ട് അകത്ത് ഡയലക്ട്രിക്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജസ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ആറ്റം ഓയിൽ വിചാരിക്കുകയാണ്. അതിന് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്പിയർ സങ്കല്പിക്കും. അവിടെ ചാർജസ് കാണുന്നത് പോലെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ചാർജസ് ആണ് ബൗണ്ട്, ഏതെല്ലാം ചാർജസ് ആണ് ഫ്രീ എന്നുള്ളവയും നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now we can see. The electric field which is responsible for polarizing a molecule or atom is called the molecular field EM. The electric field which is responsible for polarizing a molecule or atom is called molecular field EM. Molecular field അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EM എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അതൊരു മോളിക്യൂളിനെ പോളറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽഡാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദി മോളിക്കുലാർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഡയലക്ട്രിക് ഇൻ ദ ഡയലക്ട്രിക്. It is produced by all external sources and by the polarized molecules of the dielectric, with the exception of the one molecule at the point under consideration. നമ്മൾ ഓയിൽ മോളിക്യൂൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂൾ ഒഴിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡും ബാക്കി ഈ പോളറൈസേഷൻ ഫീൽഡ് എല്ലാം കൂടിയാണ് EM കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. EMനെ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഫീൽഡെന്നോ അറ്റോമിക് ഫീൽഡെന്നോ വിളിക്കാം. അത് ഒരു മോളിക്യൂൾ വരുന്ന ഫീൽഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പടത്തിൽ ഓയിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഫീൽഡാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെയും അതുപോലെ ഡൈപോൾ ഫീൽഡിൻ്റെയും സം.
The molecular or atomic field, can be calculated as follows. ഈ molecular field നമുക്ക് ഇനി പറയുന്ന രീതിയിൽ കണക്ക് കൂട്ടാം. Consider dielectric sample that has been polarized by an electric field E0. E0 എന്ന് പറയുന്ന ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ആ കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഡൈഇലക്ട്രിക് പോളറൈസ്ഡ് ആകും എന്ന് പറയുക. പോളറൈസേഷൻ external field E0 ആണ്. It is assumed that the polarization is in the direction of field. Polarization is uniform and the polarization vector we write as P, that is parallel to the field producing it. Field parallel ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ polarization vector. Polarization vector, you have studied in your +2 class, or here in the first class we have studied, that is dipole moments per unit volume. Dipole moment per unit volume is called polarization vector capital P, and dipole moment we write as small p. Dipole moment small p എന്നും small p വോളിയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് polarization vector. Let us compute the field at the position O of a molecule. നമ്മുടെ പടത്തിൽ നടുക്ക് ആ സ്പിയറിനുള്ളിൽ O എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. We assume that this molecule is not present at all. പക്ഷേ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ആ ഓയിൽ മോളിക്യൂൾ തൽക്കാലം ഇല്ലെന്നാണ്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. We suppose that there is no molecule. O is the molecular position molecule, and for calculation purpose, we assume that there is no molecule present at O. We draw a sphere. പടം നോക്കുക, ഒരു സ്പിയർ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ബൗണ്ട് ചാർജൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We draw a sphere of radius r around O. We regard the dielectric as consisting of two parts. ഈ ഡൈലക്ട്രിക്കിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് വിചാരിക്കാം. ആ പ്ലേറ്റുകൾക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന ഡൈലക്ട്രിക്കിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് വിചാരിക്കാം. ദ ഡൈലക്ട്രിക് ഔട്ട്സൈഡ് ദി സ്പിയർ, നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച സ്പിയറിന് പുറത്തുള്ള ഡൈലക്ട്രിക്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻസൈഡ് ദി സ്പിയർ, ആ മോളിക്യൂളിന് അകത്തുള്ള ഇൻസൈഡ് ദി സ്പിയർ. Then the molecular field at O consists of 4 components. അപ്പോൾ ഓയിലുള്ള മോളിക്കുലർ ഫീൽഡിന് അറ്റോമിക് ഫീൽഡിന് 4 കമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ വി റൈറ്റ് EM, ദ മോളിക്കുലർ ഫീൽഡ് ഈസ് E0 plus E1 plus E2 plus E3. Equation number 1. That's an important equation. In the electric field at O, we can write as sum of 4 terms, and it is given by EM is equal to E0 plus E1 plus E2 plus E3. EM is the molecular field or atomic field, and that is a sum of 4 fields. What are these fields? That we explain. Number 1, E0. E0 is external field. The field due to the charged plates of the capacitor is called external field. It is given by E0 is sigma by epsilon 0, which is also equal to D by epsilon 0. D is called electric displacement vector. Sigma is the charge density, charge per unit area, and we can prove that sigma is D, where sigma is the charge density on the plates and D is the electrical displacement. Electrical displacement, it is epsilon E. If E is the field applied, then epsilon E is the electrical displacement. That we write later. The second field is depolarizing field E1. Depolarizing field E1. It is due to bound charges on the outer face of the dielectric. Dielectric in the പുറത്തുള്ള charges, bound charges. It is given by the relation E1 is minus P by epsilon 0. അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈനസ് P by epsilon 0 എന്നാണ്. അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. ഇനി field at O due to bound charge E2. Field at O due to bound charge E2. On calculation, this field is found to be E2 is P by 3 epsilon 0, polarization by 3 epsilon 0. That calculation also you study in your electrodynamics. Now comes the fourth field. E due to polarized molecules.
E due to polarized molecules. This field is due to the polarized molecules within the sphere. ആ സ്പിയർ ഓയ്ക്ക് ചുറ്റൊരു സ്പിയർ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ സ്പിയറിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫീൽഡാണ് E3. E3 is the field due to polarized molecules within the sphere. For many practical cases like gases, liquids and cubic crystals, we take this term as 0. മിക്കവാറും പല കേസിലും ഈ E3 0 ആ സ്പിയറിനകത്തുള്ള സ്പിയർ വളരെ ചെറുതാണ്, അതിനകത്തുള്ള ഡൈപോൾ ഫീൽഡ് ചെറുതായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് E3 നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ടേംസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം കുറവ് വരും. അപ്പോൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ. സോ ദ ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് EM is equal to E0 plus E1 plus E2 plus E3. E3 0 നമ്മൾ അതങ്ങോട്ട് എഴുതണ്ട, ബാക്കി എഴുതിയാൽ മതി. EM is equal to D by epsilon 0. ഒന്നാമത്തത് മൈനസ് P by epsilon 0, രണ്ടാമത്തത് പ്ലസ് P by 3 epsilon 0. അത് രണ്ട് കെൽസിയം കണ്ട് കൂട്ടാൻ D minus P by E0 plus P by 3 epsilon 0. ഈ D minus P by epsilon 0 നമ്മൾ E എന്നാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. E അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇക്വേഷൻ. ഈ ഡി ഇസ് എപ്സിലോൺ 0 E plus P എന്നൊരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ. P is displacement, E electric field, and P is the polarization vector. And from that we get E is equal to D minus P by epsilon 0. That is D minus P by epsilon 0 we have written as E. Therefore EM is E plus P by 3 epsilon 0. This equation is called the local electric field of an atom or molecule, or Lorentz local field. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. ഇതിന് എന്താണ് E എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ E വേറെ E is equal to E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അല്ല. എന്താണ് E is equal to D minus P by E0 epsilon 0 ആണ്. D minus P by epsilon 0 ആണ്. It is the macroscopic electric field in the dielectric. ഡൈലക്ട്രിക്കിനകത്ത് വരുന്ന മൊത്തം വസ്തുവിൻ്റെയും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിത്തിൻ ദ ഡൈലക്ട്രിക്കാണ്. Equation 6 നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ട equation 6 gives the electric field EM that acts upon single molecule or atom of the dielectric. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയത്. അതായത് EM is equal to E plus P by 3 epsilon 0 എന്ന റിലേഷൻ. മുമ്പ് എഴുതിയ റിലേഷൻ, അതായത് ഈ കാണുന്ന റിലേഷൻ, ഇതാണ് ലോറൻസ് ലോക്കൽ ഫീൽഡ് ഓർ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം മോളിക്യൂൾ. EM is E plus P by 3 epsilon 0. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ലോറൻസ് ലോക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും. ലോറൻസ് ലോക്കൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ലോക്കൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം, ലോക്കൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇതിൽ നിന്നാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോഷ്യസ് മൊസൂത്തി റിലേഷൻ വരുന്നത്. ക്ലോഷ്യസ് മൊസൂത്തി ഇക്വേഷൻ ഓർ ക്ലോഷ്യസ് മൊസൂത്തി റിലേഷൻ. Under the action of molecular field EM, the molecule displays an electric moment P, dipole moment. It is small p. Dipole moment is small p. It is a vector in the direction of the field. It is P, small p. It is a vector. You write as not a capital P. That we saw in the previous case. This small p in the direction of the field, which is dependent upon the field strength. So we write dipole moment to small p vector. You write small p is equal to alpha EM. EM is the molecular field and alpha is a new constant, and that new constant is called a molecular polarizability. Molecular polarizability. So the question may be like this: what is molecular polarizability? We say when we write the dipole moment of a polarized atom, when we write the Lorentz local field EM, we get an equation P is equal to alpha EM. Alpha is called molecular polarizability. If there are n molecules per unit volume of the dielectric, that is electron density, molecular density. If there are n molecules per unit volume, the polarization, electric moment per unit volume is written as capital P is equal to small into small p vector. Put the value small p, n alpha EM. What is EM? E plus P, capital P by 3 epsilon 0. So P, capital P is equal to n alpha E plus capital P by 3 epsilon 0. So here in the expression there is only one small p.
Others are capital P. You remember, capital P is equal to N into small p is equal to N alpha EM, that is N alpha into E plus capital P by 3 epsilon 0. We have put the value of EM, molecular field. And again in electrodynamics, electrostatics, you have studied in dielectric that polarization vector P is equal to epsilon R minus 1 into epsilon 0 E. That you know. So this value we write in the LHS and RHS of the above equation. Or in the above equation, we replace P by epsilon R minus 1 into epsilon 0 E. We replace P. So in the LHS we get epsilon R minus 1 epsilon 0 E. In the RHS, N alpha into E plus P by 3 epsilon 0. In the place of P we write epsilon R minus 1 epsilon 0 E. And from this we get alpha. Alpha we get. We have to find alpha. Alpha is in the RHS, so we have to divide and simplify. We have to divide and simplify. E can be taken out. E can be taken out. E will cancel from either side. And finally, we get an expression for alpha which does not contain E, the field. It does not contain. In terms of dielectric constant and the atomic density N or a molecular density N, we get an equation for a molecular polarizability, which is alpha is equal to 3 epsilon 0 N into epsilon R minus 1 by epsilon R plus 2. So there is one or two steps for calculation. Calculation is not required. You can remember this equation. It is very important. Alpha is 3 epsilon 0 by N into epsilon R minus 1 by epsilon R plus 2. This equation is called a Closius-Mosothy relation and gives the molecular polarizability. അപ്പോൾ ഇതാണ് മോളിക്കുലാർ പോളറൈസബിൾ ഇക്വേഷൻ. എന്നാൽ ഈ ക്ലോഷ്യസ്-മൊസോത്തി ഇക്വേഷൻ ചില ലിമിറ്റേഷനുണ്ട്, ചില പോരായ്മകളുണ്ട്. കാരണം ഇത് പിന്നെ ഒരു ഐസോട്രോപിക് ഡയലക്ട്രിക്കിനായിരിക്കണം, അല്ലാതെ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഒന്നും ശരിയാകത്തില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. Limitations of Closius-Mosothy relation equation. Closius-Mosothy equations derived based on the following assumptions. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന ചില സാങ്കല്പിക തത്വങ്ങളിലാണ് ഈ ക്ലോഷ്യസ്-മൊസോത്തി റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് അത് നോക്കാം. നമ്പർ 1, പോളറൈസേഷൻ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഫീൽഡ്. പോളറൈസേഷൻ ഫീൽഡിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടും അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല. നമ്പർ 2, ദ പോളറൈസബിൾ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഐസോട്രോപിക്. ഇത് യൂണിഫോം ഡയലക്ട്രിക് ആണെന്നൊരു സങ്കല്പമാണ്. ഐസോട്രോപ്പിക്കാണ്, ഒരേ ഡെൻസിറ്റിയാണ്, എല്ലായിടത്തും ഒരു സങ്കല്പമാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നും വിചാരിക്കും. These conditions are satisfied with neutral molecules having no constant dipoles. But dipoles ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂളാണ് ഇത് ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാകുള്ളൂ. That is non-polar. Thus the equation is applicable to neutral liquids and especially to gases. This is not applicable to strong solutions. Strong solution ഇത് ബാധകമല്ല. And salts. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി പറയുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരു എസ്സേ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് 2022 ക്ലോഷ്യസ്-മൊസോത്തി റിലേഷൻ ചോദിച്ചതാണ്. So you see the questions. The first one is an essay question. Derive expression for Lorentz. ലോറൻസിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. LORENTZ ആണ്, ഈ ലോറൻസ് അല്ല, LORENTZ. LORENTZ. You correct the spelling of Lorentz. ഇങ്ങനെ ലോറൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ ലോറൻസ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇതാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല. LORENTZ. LORENTZ എന്തിരുത്തുക. Derive the expression for Lorentz local field of a dielectric and obtain a Closius-Mosothy equation. That is a question. Question number 2.
Derive Cauchy-Moussorgsky equation for molecular polarizability. Question number 3, give the limitations of Cauchy-Moussorgsky relation. And what is Lorentz local field? ഇതാണ് ലോറൻസ് സ്പെല്ലിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ലോറൻസ് ലോക്കൽ ഫീൽഡ്? അത് നമ്മൾ ഇ എം എന്ന് പറയും. അത് ഇ പ്ലസ് പി ബൈ 3 ε0. മാർക്ക് അനുസരിച്ച് എഴുതണം. എസ് എ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഴുതണം, ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് ലോറൻസ് ലോക്കൽ ഫീൽഡ്? That is all with our 44th lecture. We continue our classes. Thank you.